السلام عليكم شباب، معكم بشاركيال وبشاركيك ولكم فيديو جديد. طيب شباب، اليوم جايب لكم تغطية حفل اطلاق كود 14 او كول اوف ديوتي وورلد وور 2 في دبي. وصلتني دعوة وكانت الايفنت او الحفل الاطلاق كان شيء جدا خرافي صراحة. لقيت كثير يوتيوبرز هم يعرفوني بس انا اعرفهم، نفس علاء من دبل ستيشن، سبوكي وغيرهم كثير، بس اليوتيوبر الوحيد اللي كان يعرفني واعرفه وقعدنا نسولف وهيك هو ديلي البي. فكان هناك، واللي متابعني على الانستغرام اظن شايف حاط صوره مع اليوتيوبر اللي شفته هناك وصوره للايفنت بشكل عام وكل شيء. فاليوم جاب لكم 3 اشياء بهالفيديو. اول شيء راح اورجيكم كيف كان المكان هناك، مصور لكم المكان كامل فتاخذوا فكره عن الايفنت او المعرض كيف كان. ثاني شيء جاب لكم انبوكسنج لنسخه الليمتد اديشن او نسخه الاعلاميين اللي وزعوها علينا. واخر شيء مقابله مع احد مطورين اللعبة، احد مطورين لعبة كول اوف ديوتي وورلد وور 2 او احد مطورين استوديو سليدج هامر. فاول شيء خلينا نروح مع بعض ورجيكم المعرض، ورجيكم كيف كان وكيف شكله. فيلا خلينا نروح ورجيكم المعرض وبرجع لكم بعدها. Now with World War II, Call of Duty World War II. So we're happy to let you know that the Arabic SKU will have localized Arabic with subtitles as well as in the menus. So we're grateful for that. It was very important to us for you to know that we wanted the great story and the great narrative that the storytellers of Sledgehammer Games have penned to be available and for those in this region to be able to fully experience it. So we're happy that we could make that possible. اوكي شباب، هذا المعرض مثل ما شايفين من شوي، وهلا راح اورجيكم نسخه الاعلاميين. اول شيء اعطونا اللعبه كول اوف ديوتي وورلد وور 2 عاديه على البلاي ستيشن 4. وقبل لا نبلش بالنسخه فيها الصوره اللي حطيتها على الانستغرام امس ومعظمكم طقطق علي فيها. حطيتها على الانستغرام هناك كان حاطين مثل قسم معين تجي وتتصور وتحطها مع هاشتاج كول اوف ديوتي وورلد وور 2 ويطبعوا لك اياها. فيعني كانت حلوه نوعا ما هالحركه. وهلا الليمتد اديشن او نسخه الاعلاميين لكول اوف ديوتي وورلد وور 2. هلا نفتحها. اول شيء شكل اللعبه خشبيه وهيك، يعني نفس الحرب العالميه بس هي بلاستيك، بس انه على شكل خشب، فحلوه الفكره. اوكي نطلع حبه. اول شيء عنا يا هو هالبوستر مكتوب عليه يونايتد توجذر، مجتمعين مع بعض. فحلو، الوان حلوه الصراحه، شيء للملتي بلاير على ما اظن. فراح القى هون وراي مشان اي فيديو يطلع وراي. فايه هذا اول شيء عنا يا بالعلبه. شو عنا غير هيك؟ عنا هالكاسه انتم شايفين، كاسه شاي او قهوه او اي شيء سخن. هنا نمسكها بهالشكل مكتوب عليها كول اوف ديوتي وورلد وور 2، وشيء حلو الصراحه. شو عنا غير هيك؟ عنا مثل ما شايفين حامل للتلفون، انه على شكل جندي، انه جندي تحط عليه تلفونك ويحمله. والشيء الحلو انه مو بس اي جندي، ما عملوا والله اي جندي عشوائي وهيك، لا هذا من احد الشخصيات الرئيسيه بالقصه مسوينه على شكله، فشيء جدا خرافي كمان. نشوف شو في غير. اوكي عندنا هالطاقيه مثل ما شايفين، طاقيه سوداء ومكتوب هون عليها شعار كول اوف ديوتي وورلد وور 2. فشيء حلو الصراحه. خلينا نلبسها ونكمل فيديو ونحن لابسينها. ايوه هيك شكل حلو صح؟ اي تمام. اوكي شو عنا غير هيك؟ اوكي قلت لكم شايف في كاسه شاي او كاسه شاي سخن صح؟ في هي بطاقات كمان لكول اوف ديوتي وورلد وور 2. هي
انه فيني احطها تحت الكاسة شاي او شيء على ما اظن، على ما اظن يمكن الى شيء ثاني وانا ما عرفته. بس هيك بطاقات احطها وحط فوقها الكاس على ما اظن، اذا بحطها على سطح سخن وما بتحرقه اظن هاي شغلها، بس ماني متاكد. مكتوب عليها كول اوف ديوتي وورلد وور 2 ومرسوم عليها خريطه فرنسا جرماني باريس هالاشياء هاي. خلينا نشوف شو في كمان. اوكي عندنا هالعلبه فيها من وين تفتح؟ من هون. فيها كاسات، فيها كاستين مثل ما شايفين. خلينا اورجيكم واحده واحده. هاي الكاسه الاولى، واو والله شكلها جدا خرافي. مكتوب عليها كول اوف ديوتي وورلد وور 2 ومرسوم عليها جندي ووراه جنود غيره وسفن وهيك. فهي الكاسه الاولى. وفي كاسه ثانيه، والكاسه الثانيه احلى الصراحه، نفس الشيء جنود وهيك بس اوضح، ما في الا ثلاث جنود على ما اظن، مبين انه جوا حرب. مكتوب كول اوف ديوتي وورلد وور 2. كاسات عاديه هاي للماء او شيء، والكاس اللي كانت من شوي هذيك لشيء سخن. اوكي خلينا نشوف شو في غيرهم. اوكي في دوك تاج اللي هي يلبسوها على ما اظن الجنود، مثل سلسال. خلينا نفتحها. هذول مثل ما شايفين مكتوب عليه كول اوف ديوتي وورلد وور 2. مكتوب عليه برايفت رونالد، هذا اسم الشخصيه الرئيسيه. هذا اللي التمثال تبعه ورجيتكم اياه من شوي هو اسمه برايفت رونالد، فشيء حلو الصراحه. واخر شيء عنا يا تيشيرت مثل ما شايفين، تيشيرت جدا جدا خرافي. مكتوب بس تحت كول اوف ديوتي، مو مكتوب وورلد وور 2، بس كول اوف ديوتي. في هيك مثل دائره فيها نجمه وثلاث جنود بالنص. وللاسف كالعاده مقاس التيشيرت ما يجي علي، بس يلا قاعدين ننحف، ان شاء الله ننحف لدرجه انه نلبسه. فايه شباب، هي استعراض الليمتد اديشن نسخه الاعلاميين مع اللعبه مثل ما شايفين. فهلا اخر شيء راح نروح على المقابله مع الفويس دايركتور او الساوند دايركتور بالاستديو سليدج هامر، اللي هو مخرج الاصوات او يعني اكبر واحد رئيسي تبع الاصوات والنغمات وكل شيء باستديو سليدج هامر، واللي شغال على كول اوف ديوتي وورلد وور 2. فهو المسؤول عن اصوات الاغاني مثلا، موسيقات اللي بالزومبي، اصوات الاسلحه، اصوات السيارات، اصوات الزومبي، كل شيء هو مسؤول عليه. فسالت اسئله لها علاقه بالاصوات، ما راح اساله والله ما راح اسال الشيء مثلا عن القصه، راح يحكي لي ما اقدر اجاوبك، انا مو اختصاصي قصه، انا اختصاصي الاصوات. فاي شيء له علاقه بالاصوات اسالني اياه. فالسؤال الاول سالته اياه ما كان مسجل، راح تشوفوا جواب على طول، بس يعني راح احكي لكم السؤال بعدين نروح على المقابله. السؤال كان قلت له انه ببلاك اوبس 1 و 2 و 3 الزومبي بلاك اوبس كانوا بكل ماب زومبي لهم غنيه معينه، لغز تشغل غنيه. وكان الغنيه هم يعملوها، انه استديو بلاك اوبس معروف انه كل الاغاني اللي موجوده بمابات الزومبي هم يعملوها، ما ياخذوا غنيه من برا ويحطوها. نفس انفنت وور على الماضي كانوا ياخذوا اغاني من برا ويحطوها. فقلت لهم انتم مع الزومبي تبعكم انتم راح تسووا اغانيكم اذا كان في اغاني ولا راح تجيبوها من برا؟ فكان سؤال غبي نوعا ما، لانه ما فينا يجاوبني عليه. هو قال لي حكى لي ما اقدر اجاوبك لانه راح افضح شيء عن اللعبه، او راح افصح شيء ما اقدر اقوله، بس انت العب اللعبه وراح تعرف. وبعدين صار يجاوبني على اشياء ما سالتها، بس اشياء كانت جدا مفيده. يعني قال لي انه ما يقدر يجاوبني، وبعدين صار يتكلم انه كيف العمليه تبعهم ليسووا الاصوات، وكيف انه بزومبيز وورلد وور 2 اتجهوا لنوع مخيف من الاصوات او هيك. فما راح احرق عليكم اكثر من هيك، روحوا شوفوا المقابله. هذا السؤال الاول راح تلاقوا جوابه كامل هو مجاوبني عليه، وسؤال ثاني كمان سالته سؤالين، واتمنى تعجبكم المقابله. فايه شباب خلاص ما راح ارجع لكم بعد المقابله، هون اخر مره راح تشوفوني، او يعني راح تشوفوني بالمقابله بعد شوي. فاتمنى تدعموا الفيديو بزر اللايك، وتشوفوا في الكومنت شو رايكم عن المعرض، شو رايكم عن اللعبه، وشو رايكم عن المقابله او الاشياء اللي تكلمنا عنها بالمقابله. اتمنى تفيدونا بالكومنت. وبس كان معكم بشركيال وبشركيك، خليكم مع المقابله، لا تسكروا الفيديو، وايه يلا مع السلامه. So I don't want to reveal all the Easter eggs, right, or any of the Easter eggs, but I will say one, working on the zombies mode as the audio team was an awesome opportunity, right? You know, because we as an audio team we love horror games. We've made horror games in the past, and it's so as you know, so it's sort of part of our blood and our DNA, and so
and so having the opportunity to work on zombies and we were super thrilled and excited to take a direction that was more horror based, right, and more scary, and so to make sort of the dark, twisted version of zombies. So we're really excited about that. I think it's a great opportunity as an audio team. We have an amazing composer who composed most of the music for the game. I'll say most of the music because we also, as an audio team, we have some really talented individuals who also write some music, and one of those, Don Becca, who has worked with, I've worked with Don Becca for years and years now, even back on Dead Space, like you mentioned, and he really gets, Don really is awesome and really gets horror, and obviously from that experience for our past games we worked on, and so Don took the opportunity to do a bunch of the music as well for the game, and to be able to create a lot of the music that you're hearing in the mode. So it's sort of this great sort of cooperative relationship between our composer, who's Will Roger, who did an outstanding job and made a really beautiful score, but then also Don being able to compose music, because like you sort of led into a horror game. The audio is a tremendously important part of it, right? If you watch your favorite horror movie and you turn the sound off, it's not scary anymore, right? And so that's where music and the sound design can really play an important role in making it scary and helping the players feel sort of really connected and involved. And so Don just did a wonderful job with taking some of the cues, the moments where the zombies will jump down behind you or something, and you turn around, they'll be there, and the music will react to it, right? So the music is interactive, and it's taking cues off of where the zombies are, how close they are to you. That's really amazing. And they're sort of watching your intensity, right? And as the intensity of the player is building, it's building the music around you, and it's sort of reacting. And if things chill out and go quiet, and the zombies, you're between waves, the music will settle down and chill out. And so I think that's a really cool way that music can help drive the emotion and the experience that the players experiences are going through wave to wave. Yeah, that's really amazing. I think that's never happened before. Like the music change as you play. Like if the zombie behind you, if the zombie hits you, the music change as the situation. That's really fantastic. Yeah, that's awesome. Really okay. My second question, I think you just answered it, but I'll ask it anyway. On your previous game, which is Advanced Warfare, what is the big difference on making the music for that game, or the overall sound, and on Call of Duty World War II, on zombie or just multiplayer campaign in general? Yeah. So the big difference. There's quite a big difference, and both games really had their exciting challenges, and so I really enjoyed working on Advanced Warfare. It was a lot of fun as a sound designer, as an audio director, to be able. Those are sounds, weapons and vehicles from that are near future, right? Yeah. They don't necessarily exist, and so a lot of creativity involved in sort of capturing sounds, but then designing them and adjusting them and morphing them and crafting them into these really cool, interesting, unique new sounds. And when we decided 3 years ago to start working on to take it back to the roots of the franchise, to work on World War II, we looked at that as a great opportunity. First of all, we realized we had to take all of Advanced Warfare sounds and throw them away, because we couldn't use them anymore, right? And so, because we were doing something entirely different, something that was real, and we wanted it, and it was really important for us for it to be historically accurate. So we spent a lot of time initially really studying and reading and leaning on our historic advisor, Marty Morgan, who could educate us about World War II to help us become experts in World War II. And part of that is the audio. We have all these, great, you heard today as you were playing, all the unique weapons. Yeah. All those weapons, we went and found them and we recorded them, right? And so I fired all of those guns, right? And we had all the microphones placed around them, and we were able to record them to get the authentic sounds, but record them, with the latest equipment and the latest technology. So we're not just reusing old stuff. This is brand new, high fidelity recordings, and not just with the weapons, with the tanks, with the planes. I had a buddy who has a tank, and I was riding on his tank and in the tank and recording the treads and the gun moving around, and recording the World War II bombers. So it's all accurate period, items, weapons and tanks and vehicles and everything, the clothing, down to the details of when you throw a grenade and the sound of the grenade, rolling on the ground.
we literally, I don't know if you know this, but the German grenades were very different than the American grenades. The German grenades were sort of these sticks with the canister on top, and they would sort of throw it, and it would sort of tumble over and over and then hit the ground. So we actually were able to arrange to get replicas of those German grenades, and so we used those to actually record throwing them and the sounds of those hitting the ground and what that sounds like to make it exactly accurate, you know, so that when you're in the game and you hear that sound, you're like, I gotta get out of here, you know, I'm about to blow up, right? And that's the idea, and we did that across the board with all our different sounds. Yeah, that's really a big difference, because in Advanced Warfare, as I think, like, you need to imagine how in the future the gun will sound and everything. But here you have everything. You have the gun, the World War II gun, the grenade, as you say, the tank. So it will be like much more real. The big challenge is a lot of those. It was sometimes hard to find those things, right? Because those planes are old, and so you know, sometimes we could fly them, but that didn't mean they necessarily flew, right? You know, and so it was an exciting challenge that we overcome. We were able to find a lot of great people who were excited, you know, and they were World War II historians and collectors who had the trucks and the jeeps and the planes, and we were able to work closely with them to recapture and record all those sounds to make sure that the game was accurate. It sounded great. It's really so accurate. I just played it. It's really so awesome. All right, that's it. Thank you very much. Thank you for your time. You bet. Sorry for any disturbing. No, thank you very much.